Die kristallenen Hallen der galaktischen Rates waren spanning, als Botschafter Keith Ammer vom Praxianischen Imperium nach vorn trat. Seien wir Augen fixierten diverse Melten Delegierten aus dem bekannten Weltraum. Das Lichter, riesigen Kristallkuppel warf seltsam Schatten auf sein Schuppighaut, rende sich darauf vorbereitet, die beunruhigendsten Nachrichten zu überbringen, die der Rat seit Jahrhunderten gehört hat. Geantwortete, übersetzt sein Translator sein Klicks unpfiffen die galaktische Standardsprache. Wir stehen vor einer beispiellosen Bedrohung. Die Spezies namens Menschen vom dritten Planeten des Solsystems hatten nur wenigen Jahrzehnten Beberlichtgeschwintigen Reisen erreicht. Sein Stimm zittert leicht bei diesen Worten, ein Zeichen der Furcht, das bei seiner normalerweise so kontrollierten Spezies selten zu sehen war. Die Still im Soul war fast greifbar. Delegierte verschiedenster Welten, manch mit Tentakel, artigen Anhängseln, ander mit mehreren Köpfen, wieder ander, dabei ledend Kristall aussahen, starten den Botschafter ungläubig an. Dies Nachricht war unmöglich. Kein Spezies entwickelt sich so schnell. Delegierte Hilterra von der Centauri Coalition rutscht Nerves auf ihren speziell angefertigten Sitz hin und her. Ihr bugulisch Haut schimmert unter dem Kunstlicht. Und ihr grauen, schwarzen Augen weiten sich vor Sorge. Sicherlich übertreibt ihr Botschafter. Kein Spezies macht so schnell Fortschritt. Das wird gegen all bekannten Gesetze der evolutionären Entwicklung verstoßen. Ander Delegierte. Nichtens Testament. Die Entwicklung von primitiven Planetenbewohnern zu raumfahrenden Zivilisationen dauert normalerweise tausend, manchmal Millionen von Jahren. Die Vraxiener selbst haben 5000 Jahre gebraucht. Bei Alteriener sogar 10.000. Ich habe Beweis, erklärt Keith Ammer mit einer Stimme, die trotz seiner Furcht fest blieb. Aktiviert sein holographisches Display mit einer fliehenden Bewegung seiner 6 Finger. Sofort füllt sich die Luft über der Versammlung mit schimmernden Bildern menschlicher Kolonien. Die Bilder zeigten Ausgedehntsiedlungen auf Welten. Die der Rat als unbewohnbar eingestuft hatte Planeten mit extremen Temperaturen, giftigen Atmosphären und Lichenstrahlung-Levels. Diverse Melten delegierten lugten kollektiv auf den Hologrammen konnten sie Menschen sehen, die in umgebangen arbeiteten und lebten. Die jeden anderen bekannten Organismen sofort gettet hätten. Kinder spielten auf Planeten mit dünner Atmosphäre. Orks bauten Strukturen auf Welten mit dreifacher Schwerkraft. In weniger als 50 Rotationen, fuhr Keith Ammer fort, sein Stimm wurde lauter und eindringlicher, haben sie permanente Siedlungen auf 27 Welten errichtet. 27 Welten, die wir als Veligen Genet für Intelligenz Leben betrachtet haben, der Sol explodiert in besorgten Murmeln. Verschiedene Sprachen vermischten sich zu einem Chaos aus Angst und Verwirrung. Die Kristallwesen kommunizierten durch Lichtblitz, die gasförmigen durch Farbveränderung, und die humanoiden Spezies durch ein Vielsoll von Geräuschen. Die das universelle Besetzungssystem kaum bewältigen konnte, der grotesque Kickstell von der Handelsföderation herbei Norweges Anhängsel. Sein Spezies hat schon viel Bedrohungen kommen und gehen sehen. Aber sein normalerweise ruhiges Auftreten war deutlich erschüttert. Sein Körper, dabei ein wandelnder Baum, außer zittert leicht, was schlagt ihr vor Botschafter, was können wir gegen ihn solche Anomalie unternehmen? Keith Ammer blickt über die Versammlung, sehen wir Augen erfassen jeden einzelnen Delegierten, in formell Warnung an all Mitglieder Spezies. Dies Menschen, sie sind anders als eels. Was wir jemals eingetroffen haben, sie folgen nicht den normalen Mustern der Zivilisation. Sie scheinen keine Angst vor dem Unmöglichen zu haben.
Kapitanli Minhos upp den seiner Galorneform. Wenn sich das Transportschiff der Centauri Station entgört, sehen Hensiteten leicht nicht. Vor Angst, sondern vor Aufregung. Als erster offizieller Botschafter der Erde beim Galaktischen Rat trug die Hoffnung in der gesamten Menschheit auf seinen Schultern. Die friedliche Integration in die interstellar Gesellschaft hing von diesem ersten Eindruck. Ab dort die Station, wuchs vor innen zu einer gigantischen Struktur heran, die Gregor war als Jede von Menschen gebaut Konstruktion. Dutzend verschiedene Schiffstypen dockten in ihren Solosen Andeckbuchten, manch sahen als wie lebende Organismen, ander wie kristallin Kunstwerk. Wieder ander wie rein Energie in metallischen Hallen, Nerves, fragt seine Assistentin, Lieutenant Park Ji-young, das ihr Übersetzungsprotokoll noch einmal durchging. Ihr Finger tanzten über die Holo-Tastatur. Wenn sie die Kommunikationsstimme für den ersten Kontakt mit außerirdischen Zivilisation kalibrierten. Sie war in der besten Linguisten der Erde, aber selbst sie fühlt sich angesichts der Komplexität von 3 Dutzend verschiedenen Sprachen überfordert. Aufgeregt, antwortet Minho unbeobachtet. Wie die Massive Station durch das Sichtfenster. Immer Gregor Word. Seine Augen funkelten vor Begeisterung. Denk doch mal daran erster Kontakt mit Dutzenden von Zivilisation. Das ist der Moment, auf den die Menschheit seit Jahrhunderten gewartet hat. Wir sind nicht mehr allein im Universum. Dr. Kim Doyen, ihr Xenobiologin, blickt von ihren Forschungsgebiet auf. Sie hat die letzten Wochen damit verbracht, jeden verfügbaren Bericht über die bekannten außerirdischen Spezies zu studieren. Ihr Augen waren gertet von schlaflosen Inten, aber ihr Verstand war scharf wie eine Suve. Die vorläufigen Berichte deuten auf Standarddiplomatie Verfahren hin, aber ich bemerke einige entschuldige Muster in ihren Kommunikationsanfragen. Minho dreht sich zu ihr Sein Stirn runzeln, entschwinlich wie, sie fragen immer wieder, nach unseren Eindämmungsprotokollen und Bevölkerungskontrollmaßnahmen. Dr. Kim scrollt durch die Nachrichten auf ihrem Tablet, ihr Verwirrung war deutlich sichtbar. Seltsam Fragen für ein erstes Treffen, normalerweise wird man Fragen über Kultur, Handel oder technologische Zusammenarbeit erwarten. Aber sie scheinen hauptsächlich daran interessiert zu sein, wie wir unser Wachstum begrenzen. Park Ji-young hat den Kopf von ihren Übersetzungsprotokollen. Vielleicht haben sie Probleme mit der Beobachtung in ihren eigenen Systemen. Oder ist dies ein Standard-Sicherheitsprotokoll, möglich, murmelt Dr. Kim, aber sie klang nicht besorgt. Ist noch etwas anderes. Ihr Kommunikation kommt immer mit mehreren Stunden Verzögerung. Auch wenn sie eindeutig in Exzeitreichweite sind, als würden sie jede Nachricht mehrfach überprüfen, bevor sie senden. Das Transportschiff vibrierte leicht, als ich sich der Andocksequenz entgört. Durch die Lautsprecher ertönte die Stimme der Piloten. Andocken in 10 Minuten. All Passagier bereiten sich bitte auf die Ankunft vor. Die Andeckbucht schien anschwindlich leer zu sein, als ihr Shuttle sich auf den Liegeplatz senkt. Minho konnte durch das Luftschlusenfenster außerirdisch Gestalten erkennen, die einen respektvollen Abstand hielten, aber etwas in ihrer Körperhaltung war merkwürdig. Sie standen nicht in einer zeremoniellen Formation, wie man es bei einem diplomatischen Empfang erwarten würde. Stattdessen schienen sie sich in defensiven Positionen zu befinden, als würden sie auf ihn potenziell Bedrohung warten. Ihr Bewegungen waren angespannt, fast ängstlich. Manch der Gestalten konnte verschiedene Spezies erkennen, standen hinter Barrieren oder Entzickerie. Entfernung zu der Stelle, wo das menschlich Shuttle andocken wird. Das ist interessant.
Moment Park-Ji-young unfolgt seinem Blick. Warum stehen Sie so weit weg? Bei diplomatischen Empfängen kommt normalerweise ein Ehren-Comedy-Director Schluss. Dr. Kim aktiviert ihr Sensoren und scannt die Augenbereich. Ich lese het Stresshormon bei mehreren der wortenden Individuen. Ihr Herzfrequenzenhöhe was ultimo equivalente sind deutlich erhöht. Vielleicht sind Sie genauso nervös wie wir, schlug min vor, aber spürt, dass etwas nicht stimmt. Die Atmosphäre fühlt sich mehr nach Vorsicht als nach Zeremonie an. Kapitän Villeneuve hat mit Dutzenden von Spezies in 3 Sektoren Handel getrieben, aber die Menschen verunsicherten ihn auf eine Art, die nicht in Wort fassen konnte. Seine 8 tentakelsuchten Nerves, Ränder in der Kantine der Kepler-Station sah und sein Sorgen mit seiner Handlerkollegen nimmer teilt. Das Gedimpflichter Bar warf seltsam Schatten auf sein bulgulisch Haupt, und der Lärm verschiedener außerirdischer Gespräche vermischt sich zu einem vertrauten Hintergrundgeräusch. Es ist nicht das, was sie tun, erklärt Villeneuve und umschlang sein Getränk Nerves mit seinen Tentakeln. Die Flüssigkeit in seinem Glas schimmert in verschiedenen Farben, ein Billets-Entspannungsgitter. Wir konnten Raum fahren, es ist die Art, wie sie es tun. Letzten Zyklus antwortet ihr Fractal soll auf diesen Notruf im Wegesystem. Namara, ein katzenähnlich Creature mit goldenen Augen und spitzen Ohren, neigt ihren Kopf. Ihr Ohren legten sich flach gegen ihren Schädel, ein Zeichen der Unruhe ihrer Spezies. Sie hat schon viel beunruhigende Geschichten in dieser Kantine gehört, aber etwas in welches Tonli sie aufmerksam wurden. Der Bergbaum voll, davon habe ich gehört. 17 eingeschlossen Berglut, oder genau. Villeneuve büht sich in hier zu ihr, sein Stimme zu einem Flüstern. 17 eingeschlossen Berglut, ein einsters blockiert, als Standardrettungsswitch. Die altyrannischen Rettungsdienste erklärten es für unmöglich, zu gefährlich, zu instabil. Die Gäste schickten waren komplett durcheinander. Die Strukturscanner zeigten überall Riss und Schwachstellen. Trank einen Schluck und schüttelt den Kopf, als kannte das Bild nicht aus seinen Gedanken bekommen. 57 Spezies hätten die Berglut aufgegeben. Das ist die Hauptrealität der Bergbaus, im Weltraum, manchmal gern Arbeiter verloren. Es ist tragisch, aber so ist das Geschäft. Aber die Menschen, nimmer wartet gespannt. Die Menschen sind trotzdem hingegangen. Welches Tentakel sitteten bei der Ernährung? Sie benutzten die improvisierbare Technik, tummelten, sich 3 Tage lang ohne Pause durch festen Fels, 3 Tage, ohne Schlaf, ohne richtig Ausrüstung, nur mit dem, was sie bei ihrem Fraktur dabei hatten. Nimmer starten und gläubigen. Das ist bewundernswert. Sie retteten all 7 Berglut. Villeneuve lehnt sich noch in hier. Aber nimmer, sie taten es, obwohl sie wussten, dass der Tunnel jeder sieht einstürzen kommt. Die Seismometer zeigten die ganze Ebbe. Instabar Lesungen. Als man ihren Kapitän Lihanyu fragt, warum sie dieses Risiko eingegangen wären, sagt einfach, weil sie Hilfe brauchten. Schüttelt den Kopf fassungslos. Kein Berechnung von Risiko gegen Belohnung, kein Übergang zu entspannen, oder Versicherungsenswerk, sie haben einfach, als war es das Selbstverständlichste der Welt, nimmer schulter trotz der Wurm der Kantine. Ihr Dicksfell strigert sich, und der Krollen fuhren unwillkürlich aus. Was für ein Spezies riskiert als für fremd, das ergibt keinen evolutionären Sinn. Selbsterhaltung ist das Erstgesetz des Lebens. Genau das frage ich mich. Och, Moment Villeneuve. Und es ist nicht nur dies in Geschichte. Überall hört man Lichtbücht. Menschen, die in Brennenraumstationen rennen,
Übel ben zu retten, Menschen. Die eigenen Vorrat mit hungernden Kolonien teilen, Menschen, die Schiff zwischen Piraten und wehrlosen Transporter stellen. Überall in der Station fanden herrlich Gespräch statt. In den Frachtbereichen flüsterten Arbeiter einander zu. In den Technikbereichen tauschten Ingenieur ruhig Blick aus. Geflüstert Warnungen gingen zwischen Frachtcrews und Stationsarbeiten. Hin und her, passt auf die Menschen auf, sie denken nicht wie wir. Die Geschichten verbreiteten sich wie ein Virus durch die Handelsrouten. Jeder hat ihn zu erzählen, jeder kann jemanden, der etwas Unglaubliches über die Menschen erlebt hat. Das Notsignal der Forschungsschiffs Deep Contemplation erregt das menschlich Vermissionsschiff. Bisen als erstes, Kapitän Chominji, siegert nicht in Sekund, den Kurs zu ändern, obwohl sie 30 von ihrer geplanten Patrouillenboot entfernt wären. Ihr Finger tanzten bereits über die Navigationskonsole, wenn das Notsignal noch durch die Lautsprecher der Bruchholte das Signal verschwachten wolle Interferenzen. Aber die Botschaft war klar, ein Schiff waren not Menschen wären in Gefahr. Für Minji gab es keine Diskussion, keine Abwägung Kosten oder Risiken. Ein Notruf war ein Notruf. Lebenserhaltung fällt aus, Hallenbruch in den Sektionen wir bis 7. Brichtet Communication-Software Jong Sunwoo, sein. Finger flogen über die Sensor-Konsole. Das bleiliche Hologramm war von heimlich Schatten auf sein konzentriertes Gesicht. 63 Besatzungsmitglieder eingeschlossen. Die Sauerstoff wird fallen rapid. Seit dieser Ankunft, Minis Stimme war ruhig, aber ihr Augen verrieten die Dringlichkeit, die sie spürt. Wir sind stunden bei maximaler Beschleunigung. Sunwoo rechnet schnell nach, aber Kapitän, das bedeutet, wir müssen ein sehr Triebwerk über die Sicherheitsgrenze hinaus betreiben. Mag es, Minji, dreht sich zu ihrer Crew ihr Stimme öffelt die ganz Bruch. All Abteilungen, no Tretten Protokoll. Ich will Schadensbehandlungsteams bereitstellen. Die Krankenstation für die Behandlung mehrerer Spezies vorbereiten und die Technik mit universellen Reparaturkits in Bereitschaft. Die Besatzung sprang in Action, als war sie für genau diesen Moment geboren. In den Gängen der Bisenrantentechniker mit Ausrüstung, Mediziner bereiten Behandlungsraum vor, und Ingenieur luden Rettungsgerät auf Shuttles. Niemand fragt nach den Kosten, niemand erwähnt die Risiken. Bei Deep Contemplation war ein altironisches Tiefraumforschungsschiff. Dessen Besatzung sich der öffentlichen kosmische Phänomen im während Rand der Galaxis widmet. Dies Wissenschaftler haben ihr Leben der Entdeckung gewidmet, nicht dem Kampf oder der Gefahr. Als die Bisen ankamen, fanden sie das außerirdische Schiff vor. Wie ist die Atmosphäre unschwer im Raum trieb, das Schiff sah aus wie ein Sturbenz, Tier, Trümmerschwitten am Eis herum wie Blut im Wasser, Lichtblitz von Fehlungssystemen blinken verzweifelt durch die Riss in der Hull. Hier ist Kapitän Chominji vom Erdenschiff Bisen. Wir sind hier, zu helfen. Ihr Stimme wird über all Frequenzen gesendet. Ruhig und BSTIMNT. Dr. Seo. Fort die Rettungsteams an Bord der beschädigten Schiffs. Was das menschliche Medizinteam als Routine-Evakuierung ansah. Erlitten die altyrannischen Überlebenden als etwas weitaus Beunruhigendes. Die Menschen bewegten sich durch die instablen Trümmer unerkennbar fort, trugen verletzt außerirdisch mit sanfter Effizienz und arbeiteten unermüdlich daran, die ausfallenden Systeme zu stabilisieren. Die Alterianer, Großeil, wiesen mit silberner Haut und grauen, dunklen Augen, konnten nicht verstehen, was sie sahen. Dies Menschen riskierten ihr Leben für völlig fremd, als war es das Selbstverständlichste der Welt.
Waarom riskeren sie sich selbst für uns, flüstert Chefforscher Zilmora seinem Kollegen zu. Rend menschlich Ingenieur daran, arbeiteten, ihr Lebenserhaltung wiederherzustellen, sein lang, dann gestaltet nicht nur vor KLT, sondern wo wir waren, bei Rettung aufnehmen. Automatisch von den Notrufsystemen der Deep Contemplation übertragen, verbreiteten, sich innerhalb weniger Tage durch die galaktischen Kommunikationssysteme. Für menschliche Augen zeigten sie in erfolgreich Rettungsmission, Helden in Action, Menschen, die Leben retteten. Für irdische Beobachter offenbarten sie in Spezies, die unsiegern intellig Gefahr stößt, völlig fremd. Zu retten, in Spezies, die anscheinend keinen Selbsterhaltung besser, was für Kreaturen waren dies Menschen. Admiral Kicks der Schritt rastlos über die Kommandobrik des Galaktische Eternal Vigilance, sein schuppig Halt reflektierte das Hartlicht der Kriegsraums, sein Groen. Reptilienartigen versuchten ein metallisches Klacken auf dem Dachboden. Wenn sein Gedanken rassen. In Herem hatten sich die Militärführer von 6 Spezies zu einer Notfallsitzung versammelt in Beispielos Aliens. Die nur durch ein gemeinsam Bedrohung möglich geworden war. Der Raum samt für Entspannung. Holographisch Displays. Warfen gespenstig Schatten auf die Gesichter der versammelten General und Admirali. Jeder von ihnen repräsentiert Millionen von Jahren militärischer Tradition. Jahrhundert von Eroberungen und Verteidigungen. Doch fühlten sie sich all von einer Spezies bedroht, die gerade erst das Reisen zwischen den Sternen gelernt hat. Die Beweis sind überwältigend, erklärt General Mordek von der Hegemonie. Sein tiefstem Holt durch die Besetzung gerät, sein bullige Gestalt, gepanzert in der traditionellen Kriegsrichtung seiner Spezies, strahlt Autorität aus. Dies Menschen stellen ihn klar und gegenwärtig Gefahr für die galaktische Stabilität dar, was holographisch Display siegt. Menschliche Koloniestandorte, die sich über den bekannten Raum ausbreiten wie eine Infektion, wie ein Virus, das sich aufhaltsam vermehrt. Rotpunkt markierten jede menschliche Siedlung, und mit jedem Moment schienen neue hinzugekommen. General Wechselum, dessen insektenähnliche Gestalt mit ihren 4 Armen bedrohlich wirkt, siegt mit einem Krollen beurten Anhängsel auf die Karte, set ihr Ausbreitungsmuster an. Welten, die wir als unbewohnbar angestuften, besiedeln sie innerhalb von Rotationen. Feindlich umgebangen wurden zu blahenden Kolonien. Sie passen sich schneller an als jede Spezies. Die dokumentiert wird, die Karte zoomt auf einzelne Kolonien, Planeten mit Oberflächentemper von -200 °C, Welten mit giftigen Atmosphären, Mond mit Strahlenbelastung, die jeden bekannten Organismus binnen Stunden wird. Überall blühten menschliche Siedlungen, ihr militärischen Gebieten bleiben unbekannt. Folgt oberst Nilfer hinzu, dessen kristallin Struktur im Licht funkelt, aber wenn ihr zivilen Rettungsoperationen solch rücksichtslos Tapferkeit zeigen, stellt euch vor, wozu ihr Krieger fähig sein müssen. Admiral Kicks hat die Bericht gesehen Menschen, die in einzelnen Strukturen tauchten, Berglut zu retten, Menschen, die durch einen Strom flogen, gestern das Schiff zu erreichen. Menschen, die Kolonien auf Welten errichteten, deren Oberflächentemper die meisten Spezies sofferten würden. Jeder Akt der Heroismus war aufgezeichnet, analysiert und als Beweis für ihn extrem gefährlich Denkweis interpretiert wurden. Die Aufnahmen liefen über die Monitore. Menschen, die unschutzanzug auf Welten arbeiteten, die als unbewohnbar galten, Kinder, die auf Planeten spielten, die wontliche Strahlung durchgegangen waren, bewachsen. Die Strukturen auf Welten mit dreifacher Schwerkraft errichteten.
Als wir es ein Spiel. Wir können nicht zulassen, dass sie sich weiter ausbreiten, entschied der Admiral, sein Stimmwohl kalt und entschlossen. Sein gelben Augen leuchteten mit der Entschlossenheit eines Rautiers. Breitet die Flott vor. Wir schlagen sonst die Guerrenkolonien im Minimal Verlust, maximale Abschreckungswerk. Was ist, wenn sie sich ergeben? Fragt General. Mordek, aber sein Stimmklang bereits, als die Antwort hört, Kicks Anders Augen leuchteten kalt auf. Basierend auf ihren Verhaltensmustern liegt die Capitulation nicht in ihrer Natur. Wir müssen auf einen totalen Krieg vorbereitet sein. Keiner von ihnen ahnt, dass die Communication von Lieutenant Kommandant Namji Han an Bord der Tarnaufklärungsschiffs in Schon abgefangen worden war. Verstecktem Asteroidenfeld gerade außerhalb des Sensorreichweite. Botschafter Lee Minho stand. Vor dem versammelten Galaktischen Rat. Sein Geduld schwand nach 3 Wochen zunehmend feindliche Verhandlungen. Die außerirdischen Delegierten schienen sie zu weichen, wann immer gestikulierte, und die Fragen waren immer spitzer und anklagender geworden. Die kristallenen Hohlen, die bei seinem ersten Besuch so majestatisch gewirkt hatten, fühlten sich jetzt an wie ein Gericht soll, in dem die Menschheit vor Gericht stand. Sein Uniform war makellos, aber die Erschöpfung in seinen Augen variiert die schlaflose Nacht. Die damit verbracht hat, zu verstehen, warum jeder Versuch friedlicher Communication in Misstrauen und Angst umschlägt. Die Luft in der Kammer war dick vor Anspannung, und die verschiedenen Atemgeister außerirdischen Spezies vermischten sich zu einem fast erstickenden Cocktail. Die Delegierte, begann Minho. Sein Translator betrug sein Wort gleichzeitig. In Dutzend von Sprachen. Die Menschheit sucht nur friedliche Koexistenz und gegenseitigen Wohlstand. Wir bieten an sehr Freundschaft und an sehr Vergeten zum Nutzen aller Spezies an. Die Wort halten durch die Kammer, aber anstatt Hoffnung zu erzeugen, schienen sie die Entspannung nur zu verstärken. Minho konnte sehen, wie sich die Delegierten noch weiter zurückziehen, ihr verschiedene Körperformen in Positionen der Verteidigung oder Flucht. Protester Kickstels Stimme zittert durch die Besetzungsmatrix, sein Baum, Körper, bet vor Emoticon, auf Higiten terrorisieren uns, Botschafter. Ihr Volk errichtet Kolonien auf Welten, die andere Spezies ten, ihr riskiert ihr Leben für fremd. Und Kosten oder Nutzen zu berechnen. Das ist kein normales Verhalten. Bei still, die auf dies Wort folgt, war ohrenbetäubend, Minho spürt, wie sich sein Welt verschob. Was Menschen als ihre Tentagenden betrachteten nicht gefühlt. Selbstlosigkeit wird von anderen als Zeichen gefährlicher Instabilität gesehen. Wir nennen es Mitgefühl. Warf Dr. Kim Doyle von der menschlichen Delegation ein, ist Stimmwohl ruhig, aber bestend. Anderen zu helfen ist grundlegend für die menschliche Natur. Es ist das, was uns zu dem macht, was wir sind, die Kammer, explodiert in aufgeregt Gerüche Klicken, Pfeifen und Harmonien, die Translation nicht in Wort übersetzen konnten, es war. Als hat Dr. Kims Erklärung in Angst in den versammelten außerirdischen ausgelöst. Verschiedene Spezies kommunizierten in ihren natürlichen Sprachen. Ihr Panik war universal verstandlich. Botschafter Keith Ammer erhob sich langsam. Sehen wir Augen auf die Menschen gerichtet wie Waffen. Das ist genau das, was uns erschreckt, sagte. Sein Stimme war kaum mehr als ein Flüstern. Aber sie durchschnitt den Lärm wie ein Messer. Ein Spezies, die uns selbsterhaltend handelt, die sich für fremd in Gefahr begibt. Was passiert, wenn solch Wesen entscheiden, dass wir Feind sind, die Fraging in der Luft wie ein Todesurteil. Sicherheitschef bei Jinhuan trat instinktiv vor, als die irdisch Aufregung lauter Word,
und positionierte sich zwischen den Delegierten und Botschafter Minhau. Die Bewegung war schützend. Automatisch Leber für die irdischen Beobachter. So ist aus wie in Angriffsposition. Panik fed durch die Kammer, als Delegierte zu den Ausgängen hingen. Tentakelpeitschen durch die Luft, Kristallwesen rollten die Kugeln davon, und die gasförmigen Wörter lassen sich buchstäblich in Luft auf. Ihr verschieden Bewegungsformen schufen ein Chaos aus Furcht und Verzweiflung. Innerhalb weniger Augenblick war die Groversam Langschule leer, bis auf die menschliche Delegation und in Handvoll Sicherheitsbussen verschiedener Spezies. Die genauso überrascht waren wie die Menschen. Ich denk, sagt Dr. Kim Lees, ihr Stimme holt in der jetzt stillen Kammer. Wir haben ein grundlegendes Kommunikationsproblem. Die Warnung erreicht Koloniedirektor Gomen sie auch nur wenig Stunden. Bevor die ersten Schiffe im Orbitraum von Proxima Centauri beerscheinen. Die Agrarkolonie New Jeju war erst vor 2 Jahren gegründet worden. Ihr 10.000 Bewohner waren gelaten Thiels Familien. Die ein friedliches Leben zwischen der roten Erde und sorgfältig gepflegten Feldern sagten. Die Kolonie war ihr Traum geworden, ein neuer Anfang unter fremden Sternen. Man sieht stand in seinem Büro und blickt durch das Großfenster auf die weitläufigen Felder. Wo Kinder zwischen den Nutzpflanzen spielten und ihr Eltern die Erntetage einbrückten. Die Abendsen von Proxima Centauri taucht eils in ein warmes, rötliches Licht, es war ein idyllisch schien, die in wenigen Stunden zu einem Schlachtfeld werden wird, eingehende Übertragung. Meldet Kommunikationsspitzen Limbo Young, vom Colonial und Kommandozentrum. Ihr normalerweise ruhig Stimme zittet leicht, als sie die Sensordaten auf ihren Bildschirmen sah. Dutzend unbekannt Schiffen hörten sich mit bedrohlicher Geschwindigkeit. Das Bild, das auf dem Bildschirm erschien, war Admiral Kicks Ander. Sein schuppigen Zug waren streng vor militärischer Autorität. Sein gelben Augen leuchteten kalt. Und sein Stimme duldet keinen Widerspruch. Acting, menschliche Kolonie. Ihr werdet dies Welt sofort evakuieren. Hat 6 Standardstunden Zeit, zu gehorchen. Man sieht Blick zu seinem Stabulero wie Frau Hahn, die den Kindern der Kolonie das Lesen beigebracht hatten. Bauen wie Herrscheu. Der aus der kargen Erde von Proxima befruchtbare Felder geschaffen hat. Ingenieur wie Dr. Yun. Die das Lebenserhaltungs der Kolonie mit ihren eigenen Händen aufgebaut hatten. Sie all hatten ihr Leben auf der Erde zurückgelassen, hier ein neues Zuhause zu schaffen. Young sind in Antwort, sagen, dass wir in friedliche Agrarkolonie sind. Wir haben kein militärischen Anlagen, kein Waffen von Bedeutung. Wir sind bereit zu verhandeln. Sein Stimme war ruhig, aber sein Hinsitteten leicht. Die Antwort kam in Form von Warnschüssen über den Guerren Umkreis der Kolonie. Explosionen erhellten den Himmel über den Feldern, und die Kinder rannten schreiend zu ihren Eltern. Die Botschaft war klar, das war kein Verhandlung, denn das Ultimatum. Wir stunden bleiben. Aber die Menschen von New Jeju hatten etwas, womit die Vanguard Flotte nicht gerechnet hat. Sie hatten nirgendwo anders hinzugehen, und sie würden nicht daheim aufgeben. Da sie mit ihren eigenen Händen gebaut hatten, dies war nicht nur in Kolonie für sie, es war ihr Zuhause, ihr Leben, ihr Zukunft. Rettungsschiffpark Wujin betrachtet sein improvisiertes Arsenal in der Maschinenhalle. Sprengladungen aus dem Bergbau. Diese Verteidigungen sind funktioniert worden. Landwirtschafter, diese Barrikaden gebaut wurden, Kommunikationssannen, die neu positioniert wurden, feindlich Zielsystem zu trennen. Sie denken, wir sind Krieger, man meldete seinem Team zu. Wenn sie fieberhaft an den Verteidigungen arbeiteten, sehen,
and wären Schwarz von all. Anschmutz, aber sein Augenbrannten vorens Klassenheit. Lasten sie nicht enttäuschen, als die Vanguard-Streitkräfte landeten. Orteten sie in typisch aggressiv Spezies zu bekämpfen organisierten militärischen Widerstand, Standard-Schlachtfeldtaktiken, konventionell Waffen. Stattdessen fanden sie Kolonisten, die kämpfen, in die Enggetrieben Tier, die ihr Dschungen beschützen. Sie nutzten ihren Timekenntnis der Geländs und in beunruhigende Bereitschaft, sich selbst zu opfern, ihr Familien zu schützen. Die Schlacht am New Jeju war 3 Tage dauern und eils werden, aber nicht hat Wildinch. Oortet, also den Bodenangriff auf New Jeju entführt, aber vom Feind in Sicherheit getragen zu werden. Gerhard nicht die dort sein Verletzungen wären schwer, ein beschädigt September und in Traumata wohni. Inner improvisierten Sprengwerkten, nach aller taktischen Logik hätten die menschlichen Kolonisten ihn sterben lassen oder als Gefangenen vernehmen sollen. Sein kristallin Körperstruktur war an mehreren Stellen gesprungen, und boguliches Blut sickert aus den Rissen. Stattdessen hat Dr. und Siam, die Leiten Mediziner in der Kolonie, sein Wunden mit derselben Sorgfalt behandelt, die sie, menschlichen Patienten siegt. Ihr han beweckten sich geschickt über ihren fremden Körper, als hat sie ihr ganzes Leben lang Christowesen behandelt. Sie hat nicht einmal gesagt. Als sie in bewusstlos auf dem Schlachtfeld gefunden hat, warum, fragte durch seinen Translator, wenn sie sein Vitalwörter abhört, sein Stimm klein schwach, aber sein Verwirrung war deutlich hörbar, weil du verletzt warst. Antwortet sie einfach, und von ihrem medizinischen Scanner, aufzublicken. Das ist es, was wir tun. Ihr Stimm war müde von 3 Tagen ununterbrochener Arbeit, aber wir waren ruhig und sicher. Sie herum beherbergt die provisorisch-medizinische Einrichtung verwundet von beiden Seiten. Menschliche Kolonisten mit schweren Verletzungen lagen neben Vanguard-Soldaten, erhielten die Gleichbehandlung. Der Geruch von Desinfektionsmittel vermischt sich mit dem metallischen Geruch von Blut. Verschiedener Spezies dort Oberst Lothar, beobachtet Parkwugen, denselben Menschen, der ihn mit diesen improvisierten Sprengstoffen beinahe gerettet hat, weil sanft einem verwundeten alten ironischen Soldaten beim Trinken hat. Parks Gesicht war immer noch verschmiert von Schmutz und Erschöpfung, aber sein Bewegungen waren sanft und versorglich. Ich verstehe Spezies nicht, Justin Nilfe. Sein kristallinen Augen funkelten vor Verwirrung. Park blickt auf. Sein Gesicht war von Schmutz und Erschöpfung gezeichnet. 3 Tage Kampf hatten ihr Spuren hinterlassen, aber sein Augen zeigten kein Bedauern, nur Müdigkeit. Wir kämpfen, weil wir unsere Familien schützen müssen, aber sobald das Kämpfen aufhört sagt mit den Schultern, bist du nur ein weiter Person, die Hilfe braucht. Diese Einfachheit seiner Antwort erschüttert nicht mehr als jede militärische Demonstration. Hier war kein kompliziert Philosophie oder politische Agenda, nur die grundlegend menschliche Versorgung. Das Leiden gelindert werden sollte. Egal wo litt dort in diesem Abend, als ein Waffenstillstand über der Kolonie hielt, traf Botschafter Li Minho mit einer Delegation von der Erde ein. Sah Admiral Kicks ander gegenüber in dem, was einst nur dieses Gemeindezentrum gewesen war und nun als neutraler Boden für Verhandlungen diente. Die waren von Einschüßlern gezeichnet. Eva der Rom war voller Hoffnung, Volk. Verwirrtens, sagt der Admiral, sein reptilienartigen Zug waren nachdenklich. Sie kämpfen wie Dämonen, wenn sie bedroht werden, dann pflegen sie an sehr Verwundeten mit sanften Händen. Sie riskieren eils für fremd, passen sich an möglichen Bedingungen und weigern sich zu kapitulieren.
selbst wenn sie überwältigenden Widerständen gegenüberstehen. Wir dachten, das seien die Eigenschaften von Eroberern. Es sind die Eigenschaften von Überlebenden, antwortet Minho. Sein Stimme war ruhig. Aber sein wir trugen das Gut der gesamten menschlichen Geschichte. Menschen entwickelten sich auf einer Welt, die jeden Tag versucht, und zu tun. Wir lernten, einander zu helfen, weil wir allein sterben. Wir lernten uns anzupassen, weil Anpassung Überleben bedeutet. Wir lernten mit, weil Fähigkeit aussterben bedeutet. Und jetzt breitet ihr Juk über die Galaxis als auf der such nach neuen Heimaten, neuen Freunden, neuen Herausforderungen. Nicht Eroberung, Erforschung, nicht Herrschaft, Zusammenarbeit, Admiral, kinder schwiegen lang. Wir lagen voll spezifischer Absichten, aber vielleicht hatten wir recht, Angst zu haben. Warum? Denn wenn Menschen all das verfremden, was würdet ihr nicht verfremden? 6 Monate nach der Schlacht von New Jeju stand Botschafterli Minho vor einem sehr veränderten Galaktischen Rat. Die Kammer war jetzt voller, mit Wörtern, von Spezies, die sich über von der galaktischen Politik ferngehalten hatten. Die Atmosphäre war völlig anders als bei seinem ersten Besuch, anstatt Furcht und Misstrauen herrscht jetzt vorsichtig Hoffnung und Neugier. Die kristallinen Wind reflektierten nicht mehr die ingespannten Gesichter Vergängstigter, Delegierter, sondern die aufmerksamen Blick von Wesen, die gekommen wären, zu lernen. Wo einst Lehrperks und Hasen Fluchten gewesen wären, so und jetzt wörterte von Dutzenden Spezies, die all ihre eigenen Geschichten über menschliche Begegnungen zu erzählen hatten. Die Frage, die bei unserem ersten Kontakt gestellt wird, begann Minho, sein Stimme holt durch die Kammer mit einer Autorität, die durch Erfahrung und Verständnis gewonnen worden war, ob Warnungen über die Menschheit zu spät kämen. Wir verstehen jetzt, was befürchtet wird und was erhofft wird. Dr. Kim Doyab aktiviert das holographische Display. Aber diesmal sieht dies nicht Invasionsrouten, sondern Hilfsmissionen, die Bilder zeigten menschliche Kolonien. Diese zu Fluchtsorten für Vertriebene geworden wären. Rettungsschiff, die durch den Weltraum rasen, Katastrophenopfern zu helfen. Ingenieur, die ein mögliches Problem mit einfachen, eleganten Lösungen beurteilten. Menschliche Kolonien sind zu Fluchtsorten für Vertriebene geworden, erklärt sie, wenn die Hologrammschienen unglaubliche Zusammenarbeit zeigten. New Jeju selbst beherbergt jetzt 3 verschiedene Spezies, die vor Naturkatastrophen in ihren Heimatsystemen fliehen. Ultester Kixtel, der jetzt ein offensichtlich menschlich Desinteresse Temjur trug, das sein Leben während einer köstlichen medizinischen Kreis gerettet hat. Sprach vorsichtig, sein baumännlich Gestalt war gereift, und sein Stimm trug ihn neue Weisheit. Wir fürchteten, Menschen würden uns erobern. Stattdessen bringen sie uns dazu, zu hinterfragen, warum wir unsere Grenzen akzeptiert haben. Sein wir trugen, das Gut der Erkenntnis. Jahrhundertelang hat sein Spezies geglaubt, das bestimmt Welten unbewohnbar sein, das bestimmt Krankheiten unheilbar seien, das bestimmt problemsbar seien. Die Menschen hatten all diese Namen über den Hofen geworfen. Koloniedirektor Gulminsiok, sein Arm immer noch in einer Schien von der Schlacht. Sprach über die Quantenverbindung von New Jeju außer Versammlung. Sein Stimm war stark. Aber man konnte die Narben der Erfahrung hören. Und sehr landwirtschaftliche Techniken haben die Tiertrich auf Welten, die über als marginal golten, 300% gesteigert, und sehr medizinischen Innovationen, und haben 6 Krankheiten eliminiert. Die Kolonien der Guerin Rands plagten,
Ein sehr genial Sonnen haben die Tiefraumreisen für als Spezies sicher gemacht. Aber die Warnungen waren nicht völlig falsch. Gab Kapitän Chominji von ihrer Position beim neuen Interspezies-Rettungsdienst zu. Ihr Uniform trug die Insignien von einem Dutzend verschiedener Weltenerscheinungen vor. Rettungsmission, bei das unmöglich möglich gemacht hatten. Menschen sind gefährlich für die Idee, das Problem nicht gelöst werden kann, das Risiken nicht eingegangen werden kann, das Fremd nicht zur Familie werden kann. Botschafter Kethmer, der einst Präventivschläge gegen die Menschheit gefördert hat, diente jetzt als Co-Vorsitzender der menschlichen Integration Committees. Sehen wir Augen, die einst vor Furcht gelöscht hatten, strahlten jetzt Respekt aus. Die Warnung über Menschen war, dass sie als werden würden. Wir lagen richtig. Die Frage war, ob es zu spät war, sie aufzuhalten, und Drunkeltester Kickstel. Obwohl die Antwort bereits kennt, es war zu spät von dem Moment an, als sie zum ersten Mal zu ihrem Nachstimmel aufblicken und beschlossen, nach den Sternen zu greifen, antwortet Kethmer, aber es war nicht zu spät für uns, von ihnen zu lernen. Als die Sitzung endet, strammten weiterhin Bericht aus. Der ganzen Galaxis ein, menschlich Desinhabitat ermöglichten Spezies, super unmöglich Welten zu kolonisieren. Menschlich Mediziner behandelten Krankheiten, die Zivilisation seit Jahrtausenden geplagt hatten. Die Galaxis war zu einem Ort geworden, an dem das unmöglich alltäglich wird. Die Warnungen waren korrekt gewesen, es war tatsächlich zu spät. Die menschliche Expansion einzudämmen, zu spät. Den menschlichen Einfluss zu begrenzen, zu spät. Die bequemen Grenzen der Galaxis aufrechtzuerhalten. Aber als Rettungsschiff mit menschlichen Besatzungen zu einem weiter entfernten, Notfallrassen, war es vielleicht zu spät, doch nicht so schrecklich. Die Menschen sind angekommen, und die Galaxis wird nie wieder dieselbe sein. And